சரியான காரம். சாம்பார் ரசம் வச்சு யா மக்கனே மீன் தான் சாப்பிடல சாப்பாடுல எனக்கு
Good afternoon. Am I audible? Can someone from Supreme who's moderating the meeting answer me? Am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Yeah, who's moderating from Supreme side? Somebody's there? Yeah, Revati is there. Okay. So shall we start because who's also there? Quincy ma'am also available, sir. Yeah, Quincy is also there. Okay. So I think we are already late now, but people are waiting, so we should start now. So partners also Yes. have started already should not feel. Okay, sir. Let me start. Yeah. Yeah, whoever joined, let them join later. Now we will start. Very good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So, whoever has joined in this meeting, so please be responsive. Whatever the queries you have, so let us feel open to discuss, and let it be more interactive session than one-way communication. So, hope bilingual is okay. தமிழ்ல இடையில பேசினா okay அவங்களுக்கு, or will let us keep it only in English. So I think we have 24 people here. Anyway, some known faces also there. New people also have joined, right? Okay. Very good afternoon, everyone. So myself, Natarajan. Hope the screen is visible, Revati. Yes, visible, sir. Yeah. Very good afternoon, everyone. My name is Natarajan. I handle Sony projectors and professional Bravia business for South, and I'm based in Chennai. I'm with Sony for the last 13 years. So we were predominantly selling the projectors. We had the complete lineup of projectors. Later, we have launched our professional Bravia displays as well. So once the professional Bravia displays launched, and we have reached out to the majority of the set of partners, because this product is sold by the multiple set of partners, right from AVSIs, IT system integrators, AV dealers, CCTV partners, networking partners, IT infrastructure companies, and even dealers selling into the government side. So many vertical, I mean, the horizon become very big. So we have also reached out to all the partners and even IT partners also, because there are a huge number of partners are available. So we have reached out to all these partners through our distributors, and today we have this training session so that we can have kind of a discussion on what are all the advantages Sony displays are bringing into your customers. So how do you position the product? What is the sales pitch? We should be talking to the customer when we are positioning Sony. Definitely, most of you are already selling it. But புதுசா நீங்க இந்த மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கவங்களுக்கு what I will be telling you is that ஆல்ரெடி கஸ்டமர்ஸ்க்கு மற்ற பிராண்ட் எல்லாம் பரிச்சயம் தான். ரொம்ப நாளா கமர்ஷியல் டிஸ்பிளேஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் இருக்கு. They have been buying regularly. நீங்க இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை புதுசா எடுத்துட்டு போய் அவங்கள்ட்ட சொல்லணும்னா அந்த ப்ராடக்ட்ல என்னென்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். பட் the product also should have something unique that you can go and talk to the customer, which will add value to the customer. So அந்த மாதிரி Sonyல there are a lot many features which you can explain. And first barrier that we have to break with the customer is that Sony நாளே காஸ்ட்லி, ரொம்ப பிரீமியம், ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குங்கிற மைண்ட் செட் எல்லார் மைண்ட்லயும் இருக்கும். Yes, of course we are costly, we are premium in the consumer side. Even on the shop front today, on the retail outlet, we are dominating in terms of the picture quality, product, other features, all features put together, and we demand premium in the retail segment. But when it comes to the corporate segment and the commercial side of it, we will not be able to demand the similar type of a premium, because these customers are not only going to look at the feature and other thing. Of course they will validate the features as well, and கொஞ்சம் உங்களுக்கு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வரணும். நீங்க எவ்வளவு பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு போனீங்கனாலும், see, I have a personal experience of being into the many of the final closures of many cases னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபைனலைசேஷன்க்குலாம் போகும்போது அங்க இருக்கிற போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸும் சரி, அங்க இருக்கிற சேர் பீப்புள் அவங்களும் சரி, அந்த கம்பெனியோட எம்டி ஓனர்ஸாக இருந்தாலும், எங்க வீட்டில் சோனி தான் சார் இருக்கு, பட் என் கம்பெனிக்குன்னு வரும்போது நான் அவ்வளோ ப்ரீமியம் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு எனக்கு யோசனையா இருக்கு. திஸ் இஸ் வெரி குவைட் நோன் ஃபினாமினன் டு அஸ். பட் இந்த ஒரு பேரியர் தான் இப்போ நம்ம பிரேக் பண்ணணும். We are not costlier. We are also at par with the competition today with the new launch of our 16:7 displays.
This is what the message that I wanted to give you all, and the people are newly joined in this session. Okay. We are not that costly. The difference is very, very minimal. Some cases we are even going at par with the competition also. So selling a product of Sony type with the multiple features additionally available than the competition at a relatively similar, relatively almost equal price than the competition or slightly above the competition should not be a problem. And moreover, நீங்களும் போய் ஒரு அக்கௌண்ட்ல ஒரு பிரேக் த்ரூ எடுக்கணும்னா எல்லாரும் விற்கிற ப்ராடக்ட்டை வித்தீங்கன்னா what margin you will be making today? You cannot make margin first of all. Second, already இன்னொருத்தங்க போய் ஒரு அக்கௌண்ட் லாக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிருக்க அக்கௌண்ட்ல ஒரு பிரேக் த்ரூ எடுக்கணும்னா you should carry a product something which is new to the customer, which has got advanced feature which you can talk about to the customer. அந்த மாதிரியான இடத்துக்கு Sony is the right option is what my pitch. And let us get into the presentation without wasting much of time. So konjam I will rush through any உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா in between கூட நீங்க hand raise பண்ணி கேளுங்க, chat box you can type, or you can even ask me also the queries whatever you have. I'll just go a little fast so that end of the session we can spend some time on the question and answer session if at all you have anything. Of course, you all know Sony is known for projector in this industry, and we are one of the manufacturer of projector 3 LCD projector. There are only 2 3 LCD projector manufacturers in the world, and Sony is one among them. And we have a great legacy in this category, and we are very dominant in the 4K home cinema projector as well. Earlier, we had projectors starting from 3,000 lumens to 13,000 lumens. Now we have discarded all our projectors below 5,000 lumens. That means all lamp projectors have been discarded from our lineup, and we have only projectors starting from 5,000 lumens onwards. 5,000, 6,000, 7,000, 9,000, 10,000, 12,000, 13,000. These are all the models we have. All laser projectors, very, very attractively priced. Whatever the categories, whatever the segment that we are present, we are very aggressive. When I mean aggressive, on the price point, we are very aggressive. So you can compare with the competition also. We are that competitive today. And on the home theater projector side, on the native projectors, we hold up to 75% market share, 75-80% market share, I would say, in the complete Asian region. Even on the worldwide also, we hold about 70+% market share. And we have launched this professional Bravia. So we still, though it is mentioned in you, we are there in the industry since October 2021. After COVID, we have launched the product. And we have products starting from 43 inches to 98 inches. And today I would like to just to give you a small introduction. A differentiation factor between consumer Bravia and professional Bravia. When you say that I will offer you Sony to some customer, அவங்க கேட்பாங்க ஆல்ரெடி நாங்க Sony வாங்கியிருக்கோம்னா. இதனால வரைக்கும் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தது எல்லாமே கன்சூமர் டெலிவிஷன், வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த டொமஸ்டிக் கன்சூமர் டெலிவிஷன்ஸ் தான் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போ நிறைய மார்க்கெட்ல அவேர்னஸ் வந்திருக்கு. ப்ரொஃபஷனல் பிராவியாவும் சோனியில் இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்லணும். பொதுவாக அவங்க கேட்பாங்க அந்த பிராவியா கன்சூமர் பிராவியாவுக்கும் ப்ரொஃபஷனல் பிராவியாவுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் தான். அது யூசேஜ் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் ஹோம், இங்கே ஆஃபீஸ், ரெஸ்டாரண்ட், ஷாப்பு, கார்பரேட் மீட்டிங் ரூம்ஸ், போர்ட் ரூம்ஸ். டிவி டியூனர் மட்டும் இதில் இருக்காது ப்ரொஃபஷனல் பிராவியாவில். அந்த ஆர்எஃப் கேபிள், பழைய கேபிள் வரும் இல்லையா, பிளாக் கலர் கேபிள் வரும், ஒயிட் கலர் ஹெட் வரும்ல, அந்த ஆர்எஃப் கனெக்டர் மட்டும் கன்சூமர் டிவியில் அடிஷனலாக இருக்கும், இதில் இருக்காது. பட் இன்னைக்கு அதுவுமே யாருமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே செட்டா பாக்ஸாக மாற்றிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்ஸ்டலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது டில்டாவை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், போர்ட்ரேட்டில் பண்ணிக்கலாம், லேண்ட்ஸ்கேப்பில் பண்ணிக்கலாம். 24/7 and 16/7 ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு இந்த கமர்ஷியல் டிஸ்பிளேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரோ செட்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்ட ஒரு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸும் இதில் இருக்குது இந்த ப்ரோ பிராவியாவில். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்னல் வேக்கப் ஆன் சிக்னல், ஆட்டோ டைமரு, எத்தனை மணிக்கு ஆன் ஆகணும் ஆஃப் ஆகணுங்கிறது, என்னென்ன ஆப்பு ப்ளே ஆகணும், என்னென்ன ஆப்பு ப்ளே ஆகக்கூடாது, என்னென்ன அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது, சைனேஜ் கண்டென்ட் புஷ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே இந்த ப்ரோ செட்டிங்ஸில் இருக்குது. அண்ட் பிக்சர் குவாலிட்டி அஃப்கோர்ஸ் சிமிலர் இன் போத். And viewing angle will be better, and we also have got this anti-reflection, anti-glare and low reflection displays in our professional Bravia. And to summarize, whatever, I would like to tell you one more thing also here. Today, the other brands which are there in the market, they are also not bad. Their quality also good. And you're walking, that is what I used to say, when you're walking onto a multi-branded showroom, பக்கத்துல லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு பிராண்ட், ரைட் சைட்ல ஒரு பிராண்ட், நடுவுல சோனி இருந்தா அவங்க ரொம்ப மோசம்லாம் கிடையாது. They have also grown up today. If not equal to Sony picture quality, they are close to Sony. They are at least nearby னு வச்சுக்கோங்களேன். But are they offering the similar type of a quality product into the commercial side ன்னு கேட்டீங்கன்னா there is a big no.
அவங்க கிட்ட டைரக்ட் எல்இடி, ஃபுல் எல்இடி, ஓஎல்இடி எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஆனா இந்த கமர்ஷியல் சைட்ல வரும்போது இன்னும் எட்ஜ் எல்இடி தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பட் இன் சோனி வி கிவ் ஆல் டைரக்ட் எல்இடி அண்ட் ஃபுல்லர் எல்இடி. கன்சூமர் சைட்ல என்ன இருக்கோ வாட் எவர் த பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் கன்சூமர் டெக்னாலஜிஸ் வி ஹேவ். On top of it, we have added the professional features and bundled with the best of professional services from Sony. So that is what our Bravia, professional Bravia is made up of. And when we launched October 2021, we had only lineup starting from 43 inches up to 100 inches that time. And we had only in 24/7 segment. We had only 440 nits brightness starting from 440 nits. We had 550 nits, 780 nits, 700 nits. This is what our lineup. So the 780 nits model can go up to 1500 nits peak brightness. So when we launched this 24/7 model, competition had 24/7 models also, 16/7 model also. So the entire market may, so almost 80% of the market la vandu pathina 16/7 products da vittu irundhudu. Only 20% of the market has got the 24/7 sales. But நம்ம launch பண்ண இந்த எத்தனை product மே 24/7 segment க்கு தான் launch பண்ணோம். But we kept the prices very aggressively. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 24/7 செக்மெண்ட்ல எடுத்தீங்கன்னா we are the lowest priced product இருப்போம். காம்படிஷனோட 24/7 நம்மளோட 24/7 தான் கம்மி ஈவன் டுடே. அவங்களோட 16/7 கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருப்போம். ஸோ த பிளேஸ்மெண்ட் வாஸ் பிட்வீன் காம்படிஷன் 16/7 அண்ட் அவங்களோட 24/7 நடுவில் நம்ம ப்ராடக்ட் இருந்துச்சு. திஸ் வாஸ் அவர் earlier lineup. And we have launched 16/7 models also in our lineup, right from 43 to 75 inches. Now we have the complete lineup. So with the launch of our new EZ20L series, now we are at par with the competition in terms of 16/7 signage operated models. So our total lineup will be EZ20L, 30L, 35L, 40L and 53L. Now this 50L has become 53L recently. So I will explain you in detail product wise. This is the comparison between our own lineup. EZ20L comes with 350 nits, BZ30L 440 nits, 35L 550 nits, 40L 700 nits and 650 nits on 85, 53L on 780 nits. 350 nits 4K HDR தான் இதுவும். லோகோ பொசிஷன் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும். சிம்பிள் ப்ரோ செட்டிங்ஸ் இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. பீட் சிசிடிவி கேமரா அப்ளிகேஷன்ஸ், போர்டு ரூம், மீட்டிங் ரூம், கான்ஃபரன்ஸ் ரூம், ஈவன் சைனேஜுக்கு சோனியோட சைனேஜ் இதில் ஒர்க் ஆகலைனாலும் இந்த 20L சீரீஸ்ல வி ஹவ் ஜீட்டா மைண்டுங்கிற ஒரு கிளவுட் பேஸ்டு சர்வீஸ் நம்மளோட சைனேஜ் சப்போர்ட்டும் நம்மளுக்கு இருக்குதுல. We are offering 1 year Zeta Minoda free signage fully paid version of Kudupura number. If customer is willing, they can subscribe for the further years for cloud management. ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான செட்டப் அண்ட் சொல்யூஷன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 43 இன்ச்ல இருந்து 43ல இருந்து 75 inches வரைக்கும் இருக்கு. Then comes our BZ30L. BZ30L 43ல இருந்து 85 வரைக்கும் இருக்கு. 440 nits brightness and full pro mode இதுல வந்துரும். Logo will be on the side because these displays are coming with the equal bezel size and this can be used in this kind of a நம்மளோட மல்டி டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ்லாம் சோனியில் ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு. நீங்கள் நார்மல் டெலிவிஷனே நீங்கள் வீடியோ வால் மாதிரி அட்டாச் பண்ணி பெசல் சைஸ் ஓகேயா இருந்தால் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்க்கறதுக்கு யூ கேன் மேக் இட் அஸ் அ வீடியோ வால். அந்த மாதிரி ஃபீச்சர் இருக்கிறனால லோகோ வந்து சைடில் வச்சிருப்பாங்க. எக்ஸப்ட் 20L சீரிஸ் மற்ற எல்லாமே 24/7 ஆப்ரேட்டபிள். எல்லாத்துலேயுமே சோனி சைனேஜ் வரும். ஸோ பேசிக்கலி த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் லைனப் அந்த நியூ லைனப்ல என்ன ஷார்ட் கமிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரைட்னஸ் 350 nits தான் இருக்கும். ரெண்டாவது சிம்பிள் ப்ரோ செட்டிங்ஸ் இருக்கும், ஃபுல் ப்ரோ செட்டிங்ஸ் இருக்காது, பட் இதுவே போதுமானது. மூணாவது 16/7 ஆப்ரேட்டபிள். நாலாவது இதுல எல்லா ஓடிடியும் வரும் எக்ஸப்ட் நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான், ஹாட்ஸ்டார் எல்லா ஓடிடியும் வரும். நெட்ஃபிளிக்ஸ் மட்டும் இதுல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது EZ20L. அண்ட் 30 அதே மாதிரி டால்பி விஷன் வராது. டால்பி அட்மாஸ் இருக்கும், டால்பி விஷன் மட்டும் இருக்காது மற்றபடி. பட் இந்த EZ20L கம்பேர் டு மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய அதர் காம்படிஷனோட அவங்க கொடுக்குற டாப் அண்ட் மாடலை விட திஸ் இஸ் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட். இது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபீச்சர், குவாலிட்டி, டைரக்ட் எல்இடி கொடுக்குறோம், பிக்சர் குவாலிட்டி எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கும்போது இது மச் பெட்டர். ஆன் டாப் ஆஃப் தட் இருக்கிற நம்மளோட மற்ற எல்லா மாடல்லையும் பிரைட்னஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் லோகோ பொசிஷன் ஆன் த சைட், 24/7 ஆப்ரேஷன். இதுல எல்லா ஓடிடியும் வேலை செய்யும் இன்க்ளூடிங் நெட்ஃபிளிக்ஸ். டால்பி விஷனும் இதுல வந்துடும். 40L பார்த்தீங்கன்னா we have the haze, anti glare and low reflection feature இருக்கு. 47% in 55, 65, 75, 58% in 85 inch. So I will talk to you later in the coming slides, in the forthcoming slides. 20L பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா robust usability, so no need to tell you about
this basic features of this signage display, IP control, RS-232. All our displays has got Apple AirPlay and Chromecast built in. இதெல்லாம் common தான் எல்லாத்துக்குமே. We have our built-in signage app also. Built-in signage app பத்தி நான் உங்களுக்கு explain பண்றேன். Picture quality, but I no need to talk much because Sony is known for the picture quality. No need to, you cannot even compare with the competition models. And pro settings la enna varuna the basic தேவையான அந்த டைமிங் செட் டைம் செட் பண்றது, உங்களோட ஆட்டோமேட்டிக் சிக்னல் வேக்கப் ஆகுறது. ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக்ல இருக்கக்கூடிய ஏபிகே இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் எல்லா ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் இருக்கிற ஆப்பும் ஆண்ட்ராய்டு டெலிவிஷன்ஸில் இருக்காது, அந்த வெர்ஷன் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் ஏபிகே ஃபைல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி யூ கேன் இன்ஸ்டால் இன்டு த டிவி டைரக்ட்லி த்ரூ அ பென் டிரைவ். ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லாத ஆப்பை கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வேக்கப் ஆன் சிக்னல், லாக் செட்டிங்ஸ், இனிஷியல் இன்புட் சோர்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் டிவி சுவிட்ச் ஆனாலும் எனக்கு பை டிஃபால்ட் எனக்கு ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகி என்னோட யூஆர்எல்ல இருந்து டேட்டா ஃபுல் பண்ணி கொண்டு வரணும், இல்லை எனக்கு பை டிஃபால்ட்டாக ஆப் ஓப்பன் டிவி ஓப்பன் ஆகும்போது எனக்கு யூடியூப் ஓப்பன் ஆகணும், இது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். பவர் ஷெட்யூலிங்கு, பீரியாடிக் ரீஸ்டார்ட்டு, இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த பேசிக் 20L ப்ரோ செட்டிங்ஸில் வந்துடும். Bravia signage free சொல்லி ஒரு ஆப் இதில் கொடுக்குறோம் 2.0 வெர்ஷன். இதில் இன் Bravia signage free in EZ20L series. இது என்ன பண்ணுன்னா, யூஸ்வலாக பென்ட்ரைவில் சைனேஜ் இல்லாத மாடல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பென்ட்ரைவில் உங்களோட கண்டென்ட் எல்லாம் வச்சுட்டு உள்ளே போட்டு ஒரு மீடியா பிளேயர் மூலமாக லூப்பில் ப்ளே பண்ண விடுவாங்க கண்டினியூஸாக, இல்லையா? பட் இதில் என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் பென்ட்ரைவை போட்டு கண்டென்ட்டை டிவியோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுக்கு புஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிறது மாதிரி நீங்கள் டிவி வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்கா, போர்ட்ரேட்டில் இருக்கான்னு வச்சுட்டு யூஎஸ்பிலையா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கிரியேட் அ பிளேலிஸ்ட். அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, ஒவ்வொரு ஸ்லைடும் எத்தனை செகண்ட் வரணும், எவ்வளோ நேரம் டியூரேஷன் இருக்கணும், ஒவ்வொரு வீடியோவும் எவ்வளோ நேரம் ப்ளே ஆகணும், எத்தனை வாட்டிக்கு ப்ளே ஆகணும், எத்தனை மணிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகணும், இந்த ஷெடியூலிங்கு எல்லாமே நீங்கள் இதில் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் இந்த சைனேஜ்லேயே வந்துடுது. நீங்கள் ஒன்லி திங் இஸ் இட், ரிமோட்லேருந்து நீங்கள் கண்டென்ட் புஷ் பண்ணணும்னா யூ நீட் டு ஹேவ் த சைனேஜ் சாஃப்ட்வேர். பட் when you have the content on the pen drive and you update into the display, internal storage உள்ள போயிடும். அதை நீங்கள் வந்து more just using the டிவியோட ரிமோட்டை வச்சு அதில் இருக்க செட்டிங்ஸை வச்சு யூ கேன் ஷெட்யூல் த கண்டென்ட் இன் அ வெரி ப்ராப்பர் வே. நார்மலாக ஒரு ஒரு ஃபைல் பிளே ஆகிறது மாதிரி, ஒரு லூப்பில் பிளே ஆகிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு நீங்கள் ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 8 மணி ஆனால் இந்த கண்டென்ட் ஓப்பன் ஆகணும், 10 மணி ஆனால் இந்த கண்டென்ட் ஓப்பன் ஆகணும், இத்தனை வாட்டி பிளே ஆகணும், இது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டென்ட் ரொட்டேஷன், ஆட்டோ ரொட்டேஷனும் இந்த சைனேஜ் ஃப்ரீல இருக்குது. வெர்டிகல் கண்டென்ட், ஹரிசாண்டல் கண்டென்ட்டாக இருந்தாலும் வெர்டிகலாக ரொட்டேட் ஆகிக்கிறோம். பட் ஆனால் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஏன்னா என்னதான் ஹரிசாண்டல் கண்டென்ட் வெர்டிகலாக நீங்கள் டிவியை போட்டு ரொட்டேட் பண்ணாலும் மேலே கீழே பெரிய பிளாக் பார் வரும். அதனால கண்டென்ட் எப்போவுமே கஸ்டமர் யாராச்சும் உங்களுக்கு வெர்டிகலாக டிஸ்பிளே வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா, இதில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஆக்குப்பை ஆகிற அளவுக்கு 9:16 கண்டென்ட் ரெடி பண்ண சொல்லி கஸ்டமர் அட்வைஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் இதோட ஜஸ்ட் டீடைல்ஸ் அபவுட் திஸ் Bravia signage free. பொதுவாக நம்ம டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3 மோட் இருக்கு. நார்மல் மோட், ப்ரோ செட்டிங் மோட், ப்ரோ மோட். இந்த நார்மல் மோட்ல என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நார்மல் மோடுங்கிறது இட் வில் பி ஆக்டிங் லைக் எஸ் அவர் டிவி. நார்மலாக ஒரு சோனியோட கன்சூமர் Bravia டெலிவிஷன் என்ன விஷயங்கள் பண்ணுமோ அது எல்லாமே இந்த நார்மல் மோட்ல நடக்கும், இன்க்ளூடிங் ஓடிடி, இடிடி எல்லாமே. இந்த ப்ரோ மோடுங்கிறது சைனேஜ் மோடு மாதிரி ஆர் பப்ளிக் மோடு மாதிரி. இந்த ப்ரோ மோட்ல என்னென்ன டிஸ்பிளே ஆகணும், என்னென்ன ஆப் எனேபிள் ஆகணும், என்னென்ன ஆப் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, என்னென்ன ஆப் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இது எல்லாத்தையும் என்னென்ன டிஸ்பிளே ஆகணுங்கிறது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ரோ செட்டிங்ஸ் மோடு. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் டெவலப்பர் மோடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் நீங்கள் என்னென்ன செட்டிங்ஸ் பண்ணுறீங்களோ தட் ஆல் வில் பி டிஸ்பிளேட் இன் ப்ரோ மோட். ஸோ ப்ரோ மோட்ல இருந்து டேரெக்டாக நார்மல் மோடு வர முடியாது. யூ வில் ஹேவ் டு கம் த்ரூ த ப்ரோ செட்டிங்ஸ் மோட். அதே மாதிரி நார்மல் மோட்ல இருந்து நீங்கள் ப்ரோ மோட் டேரெக்டாக போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோ செட்டிங்ஸில் போய் இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாட் எவர் யூ ஆர் கிவிங் எஸ் அக்சஸ் எதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறீங்களோ அது மட்டும் இந்த ப்ரோ மோட்ல ஒர்க் ஆகும். ரிமோட் கூட எதுவும் ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா நீங்கள் பப்ளிக்ல இந்த டிஸ்பிளே போடும்போது நோபடி ஷுட் டேம்பர் இட் ஆர் டிஸ்டர்ப் இட், இல்லையா? அந்த கண்ட்ரோல் எல்லாமே இதில் இருக்கு. அண்ட் கனெக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 USB இருக்கு, 3 HDMI இருக்கு, அதில் 1 EARC இருக்கு. பேசிக்லி இருக்கக்கூடிய அதர் ஈத்தர்நெட், லேனு, வேனு அண்ட் யுவர் ரிமோட் RS-232 எல்லாமே இதில் இருக்கு. 3.5mm ஜாக்கோட இருக்குது, ஆடியோ அவுட்புட்டுக்கு. HDMI EARC இருக்கு. Installation flexibility no need to tell you, so you have already discussed 16/7 operation. Portraitum பண்ணிக்கலாம், tiltedum பண்ணிக்கலாம். Picture quality already you know. All of them are IPS panels. Viewing angle is 170 left and right. 50 inches மட்டும் VA panel, 50 inches and 85 inches மட்டும், மற்ற எல்லாமே IPS panel. 350 nits and 16/7. Major market இதில் தான் இன்னைக்கு ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு 350 nitsல. Sonyயோட Bravia X1 processor gives you a complete
என்ன சொல்றது டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் ஆஃப் ஹேவிங் அ பிக்சர். சி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எல்லா கம்பெனியுமே பேனல் ஒரே இடத்துல தான் வாங்குறாங்க, ஒரே கம்பெனி தான் எல்லா கம்பெனிக்கும் பேனல் சப்ளை பண்ணுதுன்னு. ஐ டு நாட் வாண்ட் டு கோ டீடைல் இன் டு தட் டிபேட் ஆர் டிஸ்கஷன். அப்படியே இருக்கிறது உண்மையா வச்சுக்கிட்டா கூட எப்படி சோனி பெட்டரா இருக்குது மற்றவங்க பக்கத்துல வைக்கும் போது, மற்ற டிஸ்பிளே பக்கத்துல வைக்கும்போது சோனியோட மட்டும் அட்பார் இல்லையே, டிஃப்ரெண்டா இருக்குல்ல, பெட்டரா இருக்குல்ல. That actually all happens because of this Bravia X1 processor. When we say Sony Bravia X1 processor, அதுக்குள்ள ஆயிரக்கணக்கான embedded technology இருக்கு, patented technology of Sony for a longer time, whatever we have developed or built in. That is why Sony displays looks different. The Bravia engine, the picture processing engine, Bravia X1 engine makes the difference. So it was all coming with Bravia X1 processor, motion flow, speaker, down firing speaker. We have 20 watt speaker, 10 watts each, 220 watt speakers there. And this is a basic small comparison between what the competitions are selling and our product is. So in terms of picture quality, there are some live shootouts done. So maybe that you can watch it. And these are the industry comparative models, whatever has been sold by the competitions. So little older model, they have also changed their lineup now. And yes, these are all the things that we have already discussed. When we come to BZ series, does it start from? So far, any questions? Or is it okay? The speed is okay? Shall we go ahead? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, share the screen. So when we talk about the BZ series, it starts from BZ 30L onwards, 30L, 35L, 40L, 53L now. Okay. So BZ series, of course, the similar type of functionalities, portrait, tilted, multi-display settings are there. Pro settings, the full version of a Pro settings will be there. It is reliable for 24/7. If somebody is buying a TV today, display today, installing it, switching it on, if they do not switch it off even for a single minute or a single second for 3 years, completely continuously, also we are completely covering under warranty. That means that kind of a reliable product is made of a reliable components, and also they are slightly better in brightness, so it can withstand in the public places as well. 24/7 operation. So all this type of installations can be done in public places also. There is something called multi-display setting. So the one which you are seeing on your left side, the best sub, these 3 displays carrying one single image. So if the bezel size doesn't matter to some of the customer where they cannot afford to go for a video wall, there is a multi-display setting available. Horizontally 5 displays, vertically 5 displays, maximum 5x5, 5 by matrix, 25 displays you can attach and create a bigger video wall also. That feature is built in the television. And of course, so all the Pro settings features are there so that you can control what needs to be displayed, what if you are putting on the public places, nobody can access it. And it is good for the public viewing areas because the brightness is good. And of course, this 50L has become 53L, as I told you now, with the anti-glare. So this is our lineup. So entire models coming with X1 processor, except the top end 98 inches model comes with XR processor. That is the latest cognitive processor which Sony is released in the market. So it is one step ahead than this X1 processor. The picture quality of XR processor, of course, it has got a extended triluminous pro display, contrast booster, upscaling, motion clarity. So many features are there. So basically, it is the enhancement of all the technology is there in this XR processor. An X1 processor, of course, in these products, X1 processor is coming. And in BZ 50L series, now it is 53L series. We have got 120 Hz panel where the motion flow will be much better. It is much better for the gamings and other things, even on the video conferencing side also. And we have full array LED in the 98 inches. When I say full array and direct LED, I used to give explanation so that I'll just try showing something once again.
Yeah. Once again. Is the screen visible now? Is the screen visible? No, sir. No, sir. Now visible, sir. Yeah. See, these are the today whatever we see in the market, right? In the displays, predominantly except the OLED and QLEDs. Whatever we call it as LED displays, these displays are all LCD displays only. The technology is called liquid crystal display only, right from Sony to every brand. It is all only LCD. The backlit is only LED. The LED backlit is what makes a difference. So now colloquially people started calling it, technically it is LCD only. Because these televisions are using LED backlit, we started calling as LED displays. The first one, which is called Edge LED. So this is what came just after the plasma televisions. That time there were not even four lines. There were only top and bottom line. So these are the latest Edge LED displays. Imagine if there has to be a better, brighter and a darker image on the center, they have to control the backlit with only the strip which is kept on the corner. So they cannot control much effectively on the brightness across the display uniformly. Point number one. Point number two, they will also start deteriorating the brightness because these commercial televisions are used for a longer period, longer hours than the domestic home usage, right? What will happen in that time? So it will start deteriorating its brightness because it is used for a longer hours because it's only one strip of LED backlit has to struggle to produce the brightness. The next one is called direct LED, wherein you have LED on the almost on all the zone. So the light can be more effectively controlled. Here has to be center place or wherever the light has to be opened, that particular LED strip will open up. Wherever it has to be darkened, it will be darkened. So you can have a more accurate and better and brighter and vibrant picture. ரெண்டாவது என்னன்னா இந்த லோடு ஈக்குவலா இது எல்லாத்துக்கூடயும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுனால யூ வில் நாட் ஈவன் ஃபீல் த பிரைட்னஸ் டிட்டோரியேஷன். இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இங்க ஏர்போர்ட்ல எங்கேயாச்சும் ஒரு டிஸ்பிளே எப்படி தொங்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம், வெளிச்சமே இல்லாம பிரைட்னஸே இல்லாம. It will start losing its intensity because of this continuous illumination. But inga load equal share ஆனால you will not feel the deterioration at all. And next one is direct full array LED ன்னு சொல்லுவோம் இது. This has got more tiny LED backlit, so it can even control the lights much better. ஓகேங்களா? So now what you need to understand why I am telling you this. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சோனிலையும் 55 inch தான், பிராண்ட் எஸ்லையும் 55 inch தான், பிராண்ட் எல்லையும் 55 inch தான், என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லிட்டு. But we are not selling this direct LED. We got rid of this technology long time back. நம்மளோட கன்சூமர் டெலிவிஷன் சரி கமர்ஷியல் லான்ச் பண்ண டேஸ்ல இருந்து சரி நம்மளோட எட்ஜ் எல்இடியே கிடையாது. வாட் எவர் வி ஹேவ் எவ்ரிதிங் இஸ் எல்இடி, டைரக்ட் எல்இடி அண்ட் ஃபுல்லர் எல்இடி. டைரக்ட் எல்இடி தான் நம்மளோட 90% மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மாடல் எக்ஸப்ட் 98 inches எவ்ரிதிங் டைரக்ட் எல்இடி. பட் இதே பக்கத்தில் இருக்க நம்மளோட ரெண்டு காம்படிட்டிவ் பிராண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் ஆர் எட்ஜ் எல்இடி. அவங்களோட என்ட்ரி லெவல் மாடல்ல இருந்து டாப் எண்ட் மாடல் வரைக்கும் எட்ஜ் எல்இடி வச்சிருக்காங்க. This makes a huge difference, but customers ku theriyadhu kedaiyadhu. So we have to educate them what is the difference it makes. Okay, so this is one part of it. Then so that's what we were talking about, direct array and full array LED. And our top end model 98 inches can give you native typical brightness of 780 nits, the peak brightness of 1500 nits. And picture quality and installation capacities I've already explained. The viewing angle is much better, 178 degree by 178 degree. And XDR and the storage wise. So all our models in the basic EZ20L, 30L has got 16 GB storage. Right from 35L has got, other models have got 32 GB internal storage. And the Pro mode has got more wider features than what we have seen in ETEs at 20L. So complete Pro mode is there in this 30L series. And connectivity wise, additionally, it will be having one more port than EZ20L. This will have, all BZ series will have 4 HDMI ports. Out of them, one will be EARC. 2 USB port will be there. Out of them, one is USB 3.1 generation. And remaining things remain the same. And as we discuss about this haze feature, the surface treatment feature,
You might also see, you would have also seen in your home also, when you're watching television, if there is a serial light on the ceiling, or there is a balcony, or there is a French window or French door, where you will have the reflection on the television, you cannot even watch it properly. The same applies even in the public areas also, in the corporate meeting rooms also. See this, there are mirror buildings with mirrors where you see a lot of brightness here falling onto the displays. Even they cannot even darken it every time. To avoid this feature, there is a technology called haze. There is anti-glare and low reflection coating is done on the displays. There is a surface treatment done on the displays. You will not see the reflection on the television. Sony has got combination of two technologies, both anti-glare and low reflection. Some brands might have low reflection, some brand might have anti-glare. That too, not the intensity of Sony is having, but Sony has got a combination of both. For example, if you see, this is a non-glare coating, this is a non-glare coating, this is a low reflection coating. This is with nothing, this is only with non-glare, this is only with low reflection, but this is with both. So that is a type of difference you will see. Almost entire European market has gone into this kind of a segment. India LMA, all top corporates, major customers are buying this haze models now. If at all you want to take breakthrough in any of the account, you please tell them this is a matte finish, black, deep black, anti-glare televisions. You ask for the demo, we will bring the demo unit, maybe 55 or 65 inches to any of your client place. We can show them. Building full of lowest brand, they might have some important places like the boardroom, meeting room, conference room, MD cabin, chairman's cabin. They can buy this televisions where there is a price difference than the regular displays. But these are all coming with, because when you do the surface treatment, the display itself will lose its intensity of the brightness. So you need to have a higher brightness to overcome that. So we have 700 nits brightness in these televisions to overcome that surface treating, whatever the disadvantages that we are having because of surface treatment. To overcome that, we have higher brightness displays and functionalities, as I have already discussed. So both AirPlay and Chromecast is built in all our models, right from the basic model to the top end model. And Android display, it has got Android OS, and some models have got 11 OS, some model has got 10 OS, and it is again upgradable. Whenever there is a patch update will be there, it can automatically be also updated. 5G latest technology, both the band 2G and 5G, and it has got 4.2 Bluetooth version. So Pro mode we have already discussed, normal mode, Pro settings mode, Pro mode and so it. And segment wise, the Pro mode line features, for example, if you are giving to a corporate wake up on signal, power scheduling, USB camera, enable port pen drive enable USB port enable or video conferencing device use it's all possible. Hotel with this Pro mode features in BZ series, welcome logo, welcome video, idellame panikkalam. Ulla ponona first avanga hotel pathi welcome avangaloda video varudhu, logo varudhu, adukaprom channels kulla podhu illaya adu mari panikkalam. Retail automatic power on, power scheduling, initial input source, control, remotely controlling, everything can be done. This is all, and then the function features, and then the segment features. Again, I have already explained to you about what is normal mode, Pro mode, and Pro setting mode. And Bravia meeting free no feature, okay? In that you can also do some kind of additional settings, auto switching inputs, presentation timer, home screen customization, in the room, in a meeting, information, all this is possible. And BZ series, there are two types of EZ20. We have a tie-up with our third-party brand, Zeta Minds, free signage. Sony Sony BZ series and above, we have both options. We have Zeta Mind player, Zeta Mind signage player, but not free. Only in EZ20 free first year. BZ30 pay panni. That's the two options. One, Zeta Mind poikala, Sony Bravia paid signage service. This is perpetual one-time charges. Zeta Mind yearly subscription. So Sony signage this is the user interface. So you can schedule the delivery. Content the first there are two types of softwares. One, lap display or patch software that is called media player. Install pannirveenga. Innone
உங்களோட லேப்டாப்லயோ சர்வர்லயோ எங்க இருந்து சென்ட்ரலைஸ்டா கண்டென்ட் புஷ் பண்ண போறீங்களோ அதுல ஒரு ஃபைல் போட்டுருவீங்க. அது வந்து உங்க சர்வர் சைனேஜ் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். இந்த பேனல்ல போடுறதுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்றோம். ஒரு வருஷத்துக்குள்ள சோனி பெய்டு சைனேஜை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் டயத்துக்கு 7,000 பிளஸ் டேக்ஸ் போடுறோம் நம்ம. 18% ஜிஎஸ்டி லைஃப் டைம் சார்ஜஸ். அதை போட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க எத்தனை டிஸ்பிளே வேணாலும் இங்க பேர் பண்ணிக்கலாம். அந்த சர்வர்ல இருந்து சென்ட்ரலைஸ்டு லொகேஷன் உள்ள சர்வர்ல இருந்து நீங்க வந்து கண்டென்ட்ஸை உள்ள புஷ் பண்ணி இழுத்து போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு டிஸ்பிளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்க லோக்கல் சிஸ்டத்தை வந்து கண்டென்ட்டை உள்ள ஏற்றிட்டு நீங்களே பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எந்தெந்த பிளேலிஸ்ட் எத்தனை மணிக்கு ப்ளே ஆகணும், என்னென்ன டைமிங்ல ப்ளே ஆகணும் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அதுலேயே நீங்க ப்ரீ டிசைடட் லே அவுட்ஸ் இருக்கு. ஒரு டிஸ்பிளேயோட பாதி போர்ஷன்ல ஒரு வீடியோவும் பாதி போர்ஷன்ல ஒரு இமேஜ் வேற வைக்கலாம். இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இதில் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். திஸ் இஸ் whenever you need some support, we will additionally help you out with this signage support also. ஷெட்யூல் டெலிவரி பண்ணுறது, இன்டரப்ட் பண்ணுறது, பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறது, கண்டென்ட்ஸ் லைப்ரரி வச்சுக்கிறது, கண்டென்ட் லைப்ரரியில் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறது, டிஸ்பிளே மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது மொத்தமாக எத்தனை டிஸ்பிளே இருக்குது, ஒவ்வொரு டிஸ்பிளே என்னென்ன கண்டிஷனில் இருக்குது, கனெக்ட் ஆயிருக்கா, சிங்கில் இருக்கா, ஆன் ஆகுதா, ரன்னிங்கில் இருக்கான்னு பார்க்குறது, பவர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது, இங்கே ரிமோட்ல இருந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது, ஈவெண்ட் லாக் எடுக்கிறது, எவ்வளோ நேரம் ஒவ்வொரு டிஸ்பிளேயும் ஓடி இருக்குது, எவ்வளோ டைம் டவுன் டைம் இருக்குது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், கண்டென்ட் டவுன்லோட் அண்ட் கண்டென்ட் கிரியேஷன் எல்லாமே இந்த சோனி பிராவியா சைனேஜில் வந்துடுது. நம்மளோட சோனியோட பிரைவேட் சைனேஜை பார்த்துட்டோம். ஜீட்டாமைன் சைனேஜை பற்றி நான் எண்ட் ஆஃப் தி செஷனில் ஐ வில் வைண்ட் அப் நவ். முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு அதை மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் காமிச்சிடுறேன். காம்படிஷன் மேப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எங்கே பிளேஸ் ஆகுங்கிறது, பட் அந்த டயத்தில் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ண டயத்தில் நம்ம கியூபிக்கு ஈக்குவலாக IZ20 வச்சுட்டு இருந்தோம். நவ் தே ஆர் செல்லிங் QET, BET, ஈவன் சாம்சங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஹோட்டல் டிவி கூட இப்போ சேனல் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யூனோ ஹவு தே ஆர் செல்லிங் இன் த மார்க்கெட். ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஒரு சிஸ்டம் இன்டெகிரேட்டர் அண்ட் பார்ட்னர்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். நான் யூஆர் கோயிங் டு சென் யூஆர் பொசிஷனிங் சோனி கொடுக்க போறீங்கன்னா யூஆர் கிவிங் அ பெட்டர் ப்ராடக்ட் டு கஸ்டமர். ரெண்டாவது, எல்லாரும் விற்கிறத விட ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட நீங்க ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்க சேல் பண்ண முடியும். யூ கேன் மேக் அடிஷனல் ப்ராஃபிட்ஸ் வித் சோனி. பெட்டர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வி கேன் என்ஷூர். கேஸ் லாக்கிங் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. whenever you are quoting for bulk cases, any high end models, anything, you can, even for a smaller case also, you can lock the case. As long as we are able to control the cases, we will control and support you. அது ஒன்று ரொம்ப சோனியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். whoever position the product will get the benefit. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அதுதான் மோட்டிவேட் எனி பார்ட்னர் இல்லையா. சம்படி கோஸ் அண்ட் ப்ரொமோட்ஸ் 2 வாட்டி 3 வாட்டி போய் ஒரு கஸ்டமரை பார்த்து டெமோ கொடுத்து இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் மார்க்கெட்ல இருந்து ஒரு கோட்டு கம்மியான ரேட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா they will lose the business and they will lose the interest also in the future. But we do not want that to happen. We want யாரெல்லாம் ப்ராடக்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்களோ ஜெனினோ அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கணுங்கிறது எங்களோட பாலிசி. And comparatively, what is the unique models மாறிடுச்சு. 53L we have. Even in our 98 also we have. இந்த 90 glare row reflection models வந்து நம்மளுக்கு 55, 65, 75, 85ல இருந்துச்சு முன்னாடி. இப்போ 98லேயே நம்ம we have launched. ஃபீச்சர் வைஸ் எல்லா செக்மெண்ட்லையும் நம்ம ப்ராடக்ட்டை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா will be much better. இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணணும்னா, we have direct LED and fuller LED, where in combination is still selling edge LED and direct LED only. Most of them are edge LED. Brightness 350 nits இருந்து 780 nits வரைக்கும் நம்மள்ட்ட brightness இருக்கு. ஹேஸ் பர்சன்டேஜ் 47லேருந்து 58% வரைக்கும். காம்படிஷனில் எல்லாமே 25% தான் மேக்ஸிமம் வச்சிருக்காங்க. டெண்டர் ஸ்பெக்லாம் போடணும்னா நம்மளை போட்டிங்கன்னா யாருமே பீட் பண்ண முடியாது. XR ப்ராசஸர் அண்ட் X1 ப்ராசஸர் இருக்கு. கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் லைவ் கலர்ஸ் அண்ட் ட்ரைலூமினஸ் கலர் இருக்கு. இதெல்லாம் சோனியோட பேட்டன்டட் டெக்னாலஜி, கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி. இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் மெமரியை பொறுத்த வரைக்கும் EZ20ல 16 GB, பேலன்ஸ் BZ30லையும் EZ20ல 16 GB, ஆன் அதர் மாடல்ஸில் 32 GB. 24/7 மாடல்ஸ் இருக்கு, 16/7 மாடல்ஸ் இருக்கு. ஸ்பீக்கர்ஸ் 20 watt speakers in all models. 98 inchல மட்டும் 40 watt speaker இருக்கு. Chromecast AirPlaying built in இருக்கு. 30L and above சீரிஸ்ல BZ சீரிஸ்ல 4 HDMI-யும் EZ சீரிஸ்ல 3 HDMI இருக்கு. 2 USB இருக்கு. எல்லா மாடல்ஸுமே போர்ட்ரேட்டாகவும் லேண்ட்ஸ்கேப்லையும் டில்ட் மோட்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரோ செட்டிங்ஸ் மோட் EZ20ல சிம்பிளிஃபைடு ப்ரோ செட்டிங்ஸ் மோட் இருக்கு. BZ சீரிஸ்ல கம்ப்ளீட் ப்ரோ செட்டிங்ஸ் மோட் இருக்கு. 3 years ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்சைட் வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன். எல்லா டிஸ்பிளேலையும் right from 43 inches to 98 inches box-குள்ள stable top stand வரும். On top of it, we will have this wall mount on the when installation happening, the engineer will bring the wall mount kit and do the installation at free of cost. EZ20ல logo frontல position ஆயிருக்கும் regular TV மாதிரி. மற்ற மாடல்ஸ்ல will be on the sideல இருக்கும். So this is from my side, and one final thing I will just explain you about this Zeta-Mind software எப்படி இருக்குங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு glance மட்டும் நான் காமிச்சிடுறேன். With that I will wind up. If you have any questions, we can ask me. One second.
இப்போ உள்ள போன இப்போ ஜீட்டா மைண்டோட ஜஸ்ட் ஜீட்டா மைண்டோட வெப்சைட்ல அவங்களோட போனீங்கன்னா it will be asking you for the username and password. Once you give the username and password, you will come to this dashboard. உள்ள வந்துருவீங்க. இது உங்களுக்கு கொடுத்த username and passwordல நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா you will have all this. எத்தனை டிஸ்பிளே கனெக்டட் ஆயிருக்கு, எங்கெங்க கனெக்டட் ஆயிருக்கு, அந்த டிஸ்பிளேஸோட கனெக்டிங் இப்போதைக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு, சிங்க்ரனைசேஷன் ஆயிருக்கா, ப்ளே ஆயிட்டு இருக்கா, லைவ்ல இருக்கா, லைவ் அங்கே என்ன டிஸ்பிளே ஆகுன்னு முதல்ல நீங்க பார்க்க முடியும். ஸோ இதில் எப்படி ஒரு டிஸ்பிளே ஆட் பண்ணுறதுனா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் போயிட்டு டிஸ்பிளேஸ்க்கு போயிட்டு ஆட் டிஸ்பிளேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதில் போயிட்டு நீங்கள் எந்த டிஸ்பிளே இந்த ஜீட்டா மைண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்டேஜ்னா அது ஒரே நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது. உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம், வேர்ல்டில் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் டிஸ்பிளே. ஜஸ்ட் அந்த டிஸ்பிளேயை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதில் ப்ளே ஸ்டோருக்கு போயிட்டு ஜீட்டா மைண்டுன்னு ஒரு ஆப் இருக்கும், அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு 6 டிஜிட் கோடு காட்டும். அந்த கோடை இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளே இங்கே உங்களுக்கு ஆட் ஆகி வந்துடும். இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த டிஸ்பிளேல இப்போ என்ன பிளேலிஸ்ட் இருக்கு, என்ன பிளே ஆகிட்டு இருக்கு, சிங்க்ரனேஷன்ல இருக்கா, லைவ்ல இருக்கா, இது டெமோ லாகின்ங்கிறதுனால இதுல எல்லாம் உங்களுக்கு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி 12 நாளைக்கு முன்னாடின்னு காட்டுது. சிங்க்ல இருக்கா, இப்போ இதை ஆன் பண்ணா சிங்க்ல இருக்கிறதுனால பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஃபர்ஸ்ட் இங்க உள்ள போனோம்னா மீடியாவுக்குள்ள போயிட்டு இந்த மீடியா எல்லாமே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி உள்ள இங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்தது, நம்ம சிஸ்டத்துல இருந்து இதுல ஏத்துனது உள்ள மீடியாஸ். நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக ஒரு கண்டென்ட்டுக்குள்ள நீங்க கிரியேட் பண்ணா அந்த அப்லோட் மீடியா போயிட்டு உங்க சிஸ்டத்துல இருந்து உள்ள அப்லோட் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்வருக்குள்ள கொண்டு வந்துடணும். வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க போயிட்டு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த பிளேலிஸ்ட்ல என்னென்ன வைக்க முடியும், உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆட் பிளேலிஸ்ட்னு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்னென்ன வைக்கலாம், பிளேலிஸ்ட்க்கு ஒரு நேம் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஹேவ் வீடியோஸ், இமேஜஸ், அது எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். இங்க பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபார் ஷெட்யூல். ஷெட்யூலிங்ல போயிட்டு வீக் வைஸா, டெய்லி, வீக்லி, மந்த்லி, என்ன டேட்ல நீங்க என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு 11ஆம் தேதி, இன்னைக்கு நீங்க ஒரு கண்டென்ட் நீங்க ஆட் பண்ணணும்னா இங்க ஒரு ஷெட்யூலுக்கு நேம் கொடுத்துட்டு என்னென்ன பிளேலிஸ்ட் இதுல ஆட் பண்ணணும், இந்த பிளேலிஸ்ட்ல இப்போ கண்ட்ரோல் 1, இப்போ 1 2 3 1 டெஸ்ட் இதெல்லாம் இங்க இருக்கு. நீங்க உங்களோட பிளேலிஸ்ட் ஃபுல்லா இங்க வந்துடும். கீழே எந்த பிளேலிஸ்ட் வரணுங்கிறது நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு எத்தனை மணில இருந்து எத்தனை மணிக்குள்ள வரணும்னு நீங்க டைமிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இங்க பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்துடும் இதில். ஷெட்யூலிங், டிஸ்பிளே பார்த்துட்டோம், மீடியா பார்த்துட்டோம், பிளேலிஸ்ட், ஆப்ஸ். இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பில்ட்னா சில ஆப்ஸ் உள்ள கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் ஃப்ரம் ஈவன் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிஐ கூட கொடுத்துருக்காங்க. மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்க்கான எல்லாமே இதில் வந்துடும். பவர் பிஐ இருக்குது, யூடியூப் இருக்குது, லைவ் டிவி இருக்குது. ஒரு கம்பெனியோட எம்டி இல்லை ஒரு லைவ் ரிலே வந்து அவங்களுக்கு எல்லா 1000 டிவி மாட்டிருக்காங்க, தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக, இந்தியா ஃபுல்லாக, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக லைவாக ஒரு கொடுக்கணும், இல்லை ஒரு கேமராவை லைவாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும், ஒரு யூடியூப் சேனலை லைவாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும். அட் த டைம் இங்க இருந்து அவங்க எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியும். இந்த ஆப் எல்லாமே இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்து, லைவ் டிவில இருந்து இந்த ஆப் எல்லாமே இது உள்ள எனேபிள்டு. டிக்கர் டெக்ஸ்ட், லைவ் டிக்கர் டெக்ஸ்ட் கீழே அந்த ஸ்க்ராலிங் போகும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான டிக்கர் டெக்ஸ்டும் நீங்க உள்ள போட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்துட்டு வெல்கம் டு சோனின்னு போட்டீங்கன்னா இந்த டிக்கர் டெக்ஸ்ட் வந்துருவீங்க. அதை நீங்க லோகோ முன்னாடி ஃப்ரண்ட்ல ஆட் பண்றதுனா பண்ணிக்கலாம், கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நீங்க என்ன ஸ்பீடு வேணுங்கிறத நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம், எந்த சைட்ல இருந்து லெஃப்ட் டு ரைட் போகணுமா, ரைட் டு லெஃப்ட் போகணுமா, இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் பேசிக்காக வந்துடும். இந்த டிக்கெட் டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் முன்னாடி உங்களோட லோகோ போட்டும் பண்ணிக்கலாம், மல்டிபிள் டிக்கெட் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் லைவாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கணும்னா அது பப்ளிக்ல இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டிஸ்பிளேக்கு. அது போக லே அவுட்ஸ் வந்து சோனியை பொறுத்த வரைக்கும் சோனியோட பெய்டு சைனிங் சாஃப்ட்வேர்ல ப்ரீ டிசைடடா இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்கிற லே அவுட்ஸ் இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு வீடியோ வரும், இங்க ஒரு போஸ்டர் மாதிரி ஒரு இமேஜ் வரும், இங்க ஸ்க்ராலிங் போகலாம், இந்த மாதிரி பண்றது இருக்கு இல்லையா. இதுல இருக்க ப்ரீ டிசைடட் மாதிரி இதுல ஒரு அடிஷனல் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நீங்க போயிட்டு நீங்க புதுசா ஒரு இது கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நீங்களே ஒரு லே அவுட் கூட கஸ்டமைஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் லே அவுட்னு போயிட்டு இப்போ இதெல்லாம் ப்ரீ டிசைடடாக இருக்கீங்க இல்லைங்களா, இதில் வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ்டு நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டும் நீங்கள் இந்த இதுவும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அடுத்து போய்ட்டு திருப்பி நீங்கள் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தது உங்களுக்கு எங்கெங்கே என்னென்ன மாதிரி போர்ஷனில் வரணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம். ஒன்ல ஹெச்டியில் கொடுக்கலாம், அல்கா 4Kல கொடுக்கலாம், 720pல கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து இந்த இமேஜ் வரணும், இந்த பாதி போர்ஷனே எனக்கு ஒரு இமேஜ் வரணும், இல்லை வீடியோ வரணும், இந்த சைடு வரணும், இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கஸ்டமைஸ்டாக லாக் ரிப்போர்ட்ஸும் இதில் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ நேரம் டிவி ஆனில் இருந்துச்சு, எவ்வளோ நேரம் ஆஃபில் இருந்துச்சு, இது எல்லாமே. இது ஜீட்டா மைண்டோட இதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இதுவும் தேவையில்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட் நெட்வொர்க் மட்டும், இன்டர்நெட் மட்டும் கொடுத்தா போதும். லேண்ட் மூலமாகவோ
நெட்வொர்க்கு வயர்லெஸ் லேன் மூலமாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா அக்ராஸ் இந்தியாவில் இது நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இப்போ நான் ஒரு பிராண்டை வந்து 4 ஸ்டேட்டில் 5 ஸ்டேட்டில் சவுத்தில் வந்து 4 ஸ்டேட்டில் 4 லாங்குவேஜ் பேசுகிற ஸ்டேட்லையும் வந்து நீங்கள் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ரீட்டைல் அவுட்லெட்னா இப்போ கேரளாவில் மட்டும் ஓனோம்னா கேரளாவுக்கு மட்டும் ஒரு ஆஃபர் ரன் பண்ணணும்னா அதுக்கு மட்டும் ஒரு குரூப்பிங் பண்ணி அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் கண்டென்ட் புஷ் பண்ணிக்கலாம். தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் ஒரு ஆஃபர் பண்ணணும் அதுக்கு மட்டும் போட்டுக்கலாம். ஒரே டயத்தில் மல்டிபிள் பிளேலிஸ்ட்டை மல்டிபிள் டிஸ்பிளே கொடுத்துக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு 1000 டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1000 டிஸ்பிளேக்கும் தனித்தனியாகவும் நீங்கள் பிளே லிஸ்ட் அனுப்பிச்சு கிரியேட் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் பண்ணிக்கலாம். 10 குரூப்பிங் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். 100 குரூப்பிங் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். மொத்தமாக எல்லாத்துக்கும் ஒரே டிஸ்பிளேயும் ஒரே கண்டென்ட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அந்த எல்லா ஆப்ஷனுமே இதில் இருக்கு. ஸோ திஸ் அ மோர் சிம்பிளிஃபைட் வெர்ஷன். இவங்க வந்து ஆன் ப்ரைமேஸும் கொடுக்குறாங்க. ஐ மீன் சர்வர் எனக்கு கிளவுட்ல வேணா ஆன் ப்ரெமிஸ்ல கஸ்டமரோட சர்வர்ல லோட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால they are giving, but the charges will be different. So they also have got all huge customer base. Recently also they have closed an order for about 18,000 panel single order worldwide பண்ணிருக்காங்க. Majority of them are installed in US. இங்க இருந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. They are a Chennai based company, and these are all the brands they are already tied up with for this signage. So one good thing is that they can even offer signage for Android displays. They are also giving for now WebOS also. I think Tizen also they are ready. So if some customer has got old displays, sir Sony நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த டிஸ்பிளே நம்ம இதிலே போட்டுக்க முடியுமா ஒரே சைனேஜ்ல அதுக்கு தனியா பிளேயர் வைக்க முடியாதுன்னா yes, we can control everything through this signage player. So this is it from Zeta Mind side, and any questions now? I think I'm done from my side. I think I've taken 5-6 minutes extra. Yes. So I'm open for questions, sir. Somebody has got any doubt, clarification required, anything, or any feedback on the training, you're most welcome. Good evening, sir. This is Vijay, sir. AV Techno Solution from Kochi. Yes, Mr. Vijay. Yes, sir. Sir, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் விஜய், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Fine, sir. Fine, sir. நல்லா இருக்கேன், sir. Sir, நம்ம அந்த above 30 or 40 இருக்கு. அதுல bezel size என்ன, sir? See, actually, mmல சொல்லணும்னா உங்களுக்கு I'll just show you also. Model wise it differs. Bezel size வந்து உங்களுக்கு நீங்க நார்மல் டெலிவிஷனோட சின்னதா தான் இருக்கும். We don't mention that in our for video walls. For video walls, sir. See, it will be thicker தான் இருக்கும். உங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கே அது வந்து என்ன சொல்றது, நீங்க அந்த நீங்க வீடியோ வால் டிஸ்பிளேக்கு மாதிரி இது இருக்கவே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஆனா வந்து இதுல என்னென்ன ஒரு ஃபீச்சர், இப்ப நீங்க தியேட்டருக்குலாம் போனீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து போடும்போது இது போடுவாங்க பாத்தீங்களா, உங்களுக்கு ஒரு அந்த பெரிய வெசல்ஸ் தெரியதான் செய்யும் நமக்கு டிஃபரன்ஸ். இது நார்மல் டிவி மாதிரி தான் இருக்கும். சார் சோ bezel வந்து மத்த பிராண்ட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்ல அதே மாதிரி இருக்காது. சோ bezel லைட்டா இருக்கும். ஆமா, ஏன்னா இது வீடியோ வால் டிஸ்ப்ளே கிடையாது சார், இது ரெகுலர் டிஸ்ப்ளே தான். ஓகே. பட் ரெகுலர் டிஸ்ப்ளே வாங்கி கூட பண்ணலாம். பண்ணலாம். ரெகுலர் டிஸ்ப்ளே வாங்கி கூட நீங்க இத யூஸ் பண்றதுக்கான அந்த ஃபீச்சர் இதுல இருக்கு. அப்படி சொல்ல வரேன் நான். ஓகே சார். Thank you, sir. One more question, sir. Sir, இந்த Zeta Mind வந்து நமக்கு வந்து ஓவரால் வந்து காஸ்ட் எப்படி வரும் ஒர்க் ஆகும் சார்? See, an approximate rate நான் சொல்றேன், but then still further it can be negotiated also. For 20L சீரிஸ்க்கு நம்ம 1 year free subscription கொடுக்குறோம். And after that, every year they charge about 3,500 rupees plus taxes, or 3,300 rupees plus taxes per year. But any demo versions ஏதாவது இருக்கா சார்? Any demo versions இப்போ நான் ஓபன் பண்ணது டெமோ வெர்ஷன் தான். That is possible, we can give. இப்போ நான் காமிச்சன்ல இது மாதிரி இப்போ நீங்க லாகின்ல போயிட்டு இப்போ எனக்கு ஒரு டெமோ வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. we can use it for the demo, not a problem. ரெண்டாவது, நீங்க ஒரு உண்மையிலே ஒரு கஸ்டமருக்கு ரீட்டைல் சைனேஜ் ரொம்ப முக்கியம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்க உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3,300 rupees எடுங்களேன், divided by 12 போட்டீங்கன்னா it is 275 rupees. Divided by 30 போட்டீங்கன்னா it is a day 10 rupees per day. It is nothing for them, as long as if they are going to use it really. கண்டிப்பா இது வந்து பெசல்ல தான் வொர்க் அவுட் பண்ணிக்கணும். நம்ம அடிஷனலா காட்டும்போது நீங்க மார்க்கெட்ல பண்ண முடியல. நீங்க அது ஃபர்தரா பாப்போம் சார். ஓகே சார். நீங்க ஓவராலா பேக்கேஜா கூட பேசிக்கலாம் மிஸ்டர் விஜய். அதாவது 5 வருஷத்துக்கு பேக்கேஜ்ல தான். எஸ் சார், பேக்கேஜோட டோட்டல் பேக்கேஜோட பேசலாம். அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம. Yes. Thank you, sir. So now, நீங்க any clarification, any doubt, you can reach out to Supreme team also. At the end of the session, I will share my number also. You can reach out to my number also. I have already இருக்கு சார். நம்ம already discuss பண்ணிருக்கோம். நம்ம பேசியிருக்கோம். Correct. Yes, sir. For other people, somebody wanted to have any technical clarification, you can reach out to me on my mobile number also. Or case locking, if you wanted to do a case locking, you can send it to my mail also. You're most welcome.
Thank you, Mr. Vijay. Anybody else? Any questions, sir? Yes, somebody. Thank you for the training. Yes, you're all welcome. ஏதாவது கொஞ்சமாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? புரிஞ்சிருந்ததா? Definitely, sir. Nalla useful product, nalla useful, sir. Sure. Thank you. Actually, இது வரைக்கும் Sure, வந்து that if any- சோனி பிராவியா வந்து ஷோரூம்ல தான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் ஷோரூம் மாடல்ஸ் தான், நம்ம கன்சியூமர் மாடல் தான் நம்ம பிச் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ கமர்ஷியல் மாடல் இப்படி இருக்குங்கிறது இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல நல்லா தெரிய வருது. நல்ல மாடல்ஸ், பிரைட்னஸ் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம எக்ஸ்போல பார்த்தேன், குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருக்கு சார். Okay, sir. Thank you. Thank you so much, Comparative to LG signage or some other software signage software பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. மேபி அந்த சைனேஜோட சாம்சங் சைனேஜோ அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப சிம்பிள். எந்த ஒரு சர்வர் ஆக்டிவிட்டிஸுமே இல்லை, எல்லாமே கிளவுட் பேஸ்ல நல்லா இருக்கு. ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். ரெண்டாவது நம்மளுக்கு சைனேஜ் கத்துக்கிறதே பெரிய விஷயம். நம்மளுக்கே சைனேஜ் கத்துக்கிறது பெருசா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க? கண்டிப்பா. இதுல வந்து எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் அந்த 6 digit கோட் தான், அவ்வளவுதான். பேரிங் தான். சிம்பிள். எஸ் சார். Yes. Thank you, Mr. Vijay. I think if there is no further questions, I think we can wind up. Let me thank you all for joining, taking your time from your busy schedule and joining this training session. Definitely ஏதோ கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக இன்னைக்கு நீங்கள் கற்றுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புதுசாக புரிஞ்சிருக்கும் சோனியில். இதை தாண்டி சோனி நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கான முழு எஃபர்ட் எடுங்க. என்ன சப்போர்ட் வேணாலும் எங்கள் கிட்ட வாங்க. டெமோ, ப்ரைஸிங்கு, ப்ராடக்ட்டு, knowledge in terms of technical, anything, we are there to support you. Let us work together. Thank you so much. Thank you, Revati, Quincy from my side. Yeah. Sir, additional information நிறைய கேதர் பண்ணிருக்கோம் சார் இன்னைக்கு இந்த ட்ரைனிங் மூலமா. ரொம்ப தேங்க்யூ சார். Thank you so much, Ma. Thank you. Yeah.